Kalau baru join, just click on the link yang ada dalam chat room. Jangan tukar. So just fill in every row. I'll need your email because in our next class, in our future classes, I'll just invite you to the class. So I do need to meet you every time because sometimes because of poor internet connections, sometimes students akan terkeluar disconnected, left the meeting. So every time kalau nak join balik, akan ganggu lah. Saya kena explain lah, to go out the window, and management. So hopefully, bila I have your email, I can just invite you. Kalau kamu terus, you can just meet us. So don't forget to give me your email. Tapi saya rasa saya made it a requirement to pass you. Network connection. Semua nampak saya? Boleh dengar? Because this is the first time saya handle ramai participants, ramai students, so it affected my internet connection. 83.2, so 81. Cohort 36, how many of you are? Oh, saya tahu cohort 35 ada 62. Right now baru 19 of saya tak tahu. Based on the name list, we're short about 20 lah, 18, 19. Okay lah, tak apa, kita akan mula dulu. Okay, once again, Assalamualaikum, good afternoon. Thank you for joining my class. If you still remember, I am Alf. I taught you in your first semester 2 years ago. Sekarang dah 2 tahun. So 2 years, the last 2 years kamu buat online learning. So the first year. Last year 2020. So 1.5 tahun lah kamu ada kat campus kan. Another 1.5 year. Hopefully next semester semua dah vaccinated, boleh datang campus for your final exam. So I taught you physical chemistry masa tu. Masa tu dah updated, saya pun dah tak ingat lah. Sekarang dah the modules physical and organic chemistry dah updated. The curriculum is updated, nama dia pun dah tukar jadi Pharmaceutical Chemistry 1 and Pharmaceutical Chemistry 2. So I think I taught you dengan curriculum lama kot, Physical Chemistry. And then Sir Afiq ataupun Miss Yasmin ajar Organic Chemistry. Okay, so now Physical Chemistry is known as Pharmaceutical Chemistry 1. Ada a few changes lah, ada a few topics yang kami buang. We just focus on the pharmaceutical topics of the chemistry. Okay, organic chemistry pun sama. We focus more on the, kalau kamu ingat lagi, on the how to identify what you call that, functional groups, chemical reactions, how to identify apa nama, acid and bases, what are acid and bases, basic base reactions, stuff like that. Okay, ada a few updates. Tapi don't worry, everything that you learn in physical, in the old curriculum, semuanya is applicable. Okay, cuma in the new ones, the new syllabus are more tailored to pharmaceutical, to pharmacy program, pharmacy topics. Okay. Semua dengar saya clear? Itu yang saya nak make sure sekarang. Clear sir, clear sir. Yeah, okay. Alright, so no need for introduction guys, semua kenal saya lagi, baru setahun setengah. So selamat datang ke campur dan nama modul Instrumentation Analysis PAPA 321.3. Okay, so about this module, basically secara kasarnya, it is a combination what you learn in physical and organic chemistry, the
principles, some of the things, the theoretical topics in physical and organic chemistry will be applied in this module. Because instrumentation analysis it is tailored to expose students to the pharmaceutical industry, how we manufacture drugs, pharmaceutical drugs, macam mana kita buat ubat, macam mana how the drugs are tested before it is sold on the market. Okay, in this module kita ada 8 chapters. There are 8 chapters which will cover the manufacturing aspects, the guidelines, the protocols, macam mana kita nak produce pharmaceutical drugs. What are the guidelines that we need to follow in order for us to release these products to the market? How do we test these products? Okay, what kind of analysis? What are the types of analysis? Okay, so kita akan get into the details macam mana nak test ubat. Test apa yang kita akan buat. Chemicals apa that is suited for this method. Okay, ada pelbagai kaedah. Alright, so throughout this chapter, throughout the chapters of this module, I'll lean from my experience. I'll lean back a lot on my experience. From my experience teaching this module, I have leaned a lot on my experience. Okay, I take examples from my past experience working as a chemist untuk explain certain stuff lah, macam mana nak buat test, how do I perform some method, which methods to choose, why it is important to know some certain aspects of testing, certain aspects of analysis, kenapa kena follow guideline, kenapa kalau kamu pernah tengok dalam in anything, kenapa kena pakai like white jumpsuits, kena pakai face mask, cover and everything masa buat kerja dalam production area. So dalam Google, about 80. Okay. So going back to the day, so dalam Google Classroom ni, this is where we'll be doing our material, my announcements for tutorials and tests will be on here lah. Okay. So if you have like skimmed through the wall here, saya akan agihkan the chapters. There are 8 chapters. Tapi saya dah agihkan certain topics from the 8 chapters ikut lessons. So all in all ada 18 lessons. Okay, so saya selalu within one class saya akan cover 1 to 3 lessons. So for example today kita akan go over first lesson, which is lesson number 1. Saya nak kait balik dengan apa I was explaining tadi. I'm leaning a lot on this YouTube video lectures. So every lesson saya dah attach, I've handpicked certain videos that would cover the topic, that would explain the topic thoroughly. Okay, so I would saya prefer kamu semua tengok lah. Okay, that's the assignment. It's part of your homework. Kamu kena tengok video ni, and some of the tutorial akan cover questions, topics, contents yang ada dalam video-video ni. Okay? Because ada visual, ada visual, kamu boleh nampak apa yang bila contohnya macam saya nak explain apakah itu instrumentation analysis, macam mana orang buat ubat. Kamu bukan pernah ada pengalaman dalam TV pun, in the media tak banyak exposure about how these drugs are produced, macam mana ubat ni dibuat, macam mana keadaan dalam warehouse, production, quality control lab, tak nampak. Okay, tak banyak pendedahan dalam media, social media ke ataupun dalam mass media. So with the help of these YouTube videos, saya boleh tunjuk pada kamu how it is in the pharmaceutical manufacturing, in the industry. Instrumen apa pakai. Kalau kamu sekarang lagi lah tak boleh masuk lab. Okay, so lagi teruk daripada masa dulu kita kat campus, ada certain instrumen yang kita boleh tengok walaupun bukan semua. Tapi sekarang with the limitations of our virtual learning, tak boleh nak tengok langsung dalam makmal sekalipun. So that's why
Saya lean back, I depend a lot on this YouTube videos, so that you can have like a visual help. Macam mana? Oh. So as okay, sorry for the interruption. So going back to the Google Classroom, saya berharap semua boleh join lah this classroom. Saya tengok tadi baru ada 84, so I'm not sure if this is an overview or not. Take part 35 and part 36. Because all of our learning, teaching and learning will be website supported. Yeah, announcement, classwork also saya akan buat kat sini. So akan disenaraikanlah all the tutorials. Saya rasa kamu pun dah gunakan dah almost 3 semesters lah kita dah buat online learning ni. So ada lecture. Okay. Saya harap kamu dah familiar lah how does classwork. Yeah. So macam saya cakap tadi, this module is all about exposing you to the pharmaceutical test and so on. That's basically it. Ada 8 chapter kesemuanya. I can go the topics through according to the lessons yang saya dah breakdown. They all will be listed dalam Google Classroom. Okay, so how will the learning work? Teaching and learning work is selalunya like a couple of days ataupun a week before, saya akan post. Before the class starts, saya akan post. Okay, sorry. Where was I? Saya blank. And also, if you can see on your screen right now, lecture notes, okay, nota, semua ada kat dalam ni. Okay, if you go to classwork on Google Classroom, all the 8 chapters for the lecture notes, semua disenaraikan, saya dah upload kat dalam sini. So, kamu boleh just download saja, you can read it in your own time. Okay, that's your reading material. Ada textbook, tapi selalunya bila saya share textbook tak ada orang, ada PDF lah, e-book. So kalau kamu nak, saya boleh share. Tapi selalunya nama students tak berminat pun. So that's why saya just prefer guna lecture notes and videos. I rely a lot. Get all the tutorials, test events, based on this. Okay, so clear about the modules. Sekarang saya nak explain about the assessment. Okay, so the assessment. Oops. You excuse me. Saya baru beli this pad.
Saya tak familiar lagi nak guna dia. Bear with me ya. Alright. Okay. Okay, so assessment. Assessment still based on MCO assessment lah. Okay, kita ada continuous assessment will be from your the tutorial. Okay, tutorial will be broken apart ikut lesson. Okay, so saya 5 of the tutorial saya akan announce lah which of the tutorial yang akan dikira sebagai grade. Okay, dalam the description of the tutorial yang saya post dalam Google Classroom tu, 5 of them saya akan cakap okay ini akan diambil kira sebagai your grade. Okay, and the percentage is 24%. Okay, ada 5 tutorial and 24% akan datang from these tutorials. Okay, so apa lagi? Continuous will be from your lab. Okay, so this is tutorial 5 of them. Lab work, lab report. So kita tak boleh buat apa nama actual lab class, kita akan buat virtual lab class. I will explain that bila lab class start nantilah. Okay, so dekat sini this is 20%. This is 44. Final kat sini. Test. Test is another 12% kat sini. So test, saya prefer guna quizzes. Dalam quizzes ni akan ada 20 to 30 questions, MCQ dan fill in the blanks lah, short answer question. Okay, so kesemua for test, all these 30 questions will amount to 12%. So sekarang kita dah ada for your continuous assessment, we have 50, 2 plus 2 is 4, 50. Okay, so baki lagi 22% is from your final test. Okay, so final test is 22%. So both of these tests, saya pakai pad ni baru sampai pukul 11 tadi, so saya tak. Okay, so this test saya prefer guna quizzes. Saya rasa kamu pun nak familiar guna quizzes kan. So saya prefer guna quizzes sebab saya tak perlu set time. Contohnya katakanlah saya dah kata hari Khamis saya akan buat test. So saya tak perlu pilih time, saya tak perlu beritahu set time pukul 9 pagi sampai pukul 10 pagi. I don't need to do that because each question ada time limit. So saya selalunya saya akan set according to the difficulty of the question. Kalau soalan mudah, I'll give like 30 seconds. Kalau soalan susah, panjang, pilihan jawapan pun kena baca ayat yang panjang, kamu kena buat calculation ke, so it will go about 5 to 8 minutes lah. Tapi all of the time dalam the test akan amounted to 1 jam 15 minit. Okay, so kenapa saya prefer quizzes? Saya boleh give you the link. So the link saya akan beritahu set live from 8 pagi hari Khamis sampai 8 pagi hari Jumaat, 24 hours. Okay, saya set it live to be for 24 hours. So kamu ada masa 24 jam. Kamu boleh pilih masa yang kamu free. So katakanlah pukul 9 pagi kamu tak free, tapi kamu free pukul final test is on say hari Khamis. So saya akan set the link to be live on Thursday 24 hours. Kamu boleh pilih masa mana yang kamu free. Okay, this is the compromise yang saya boleh bagi. Ya. Boleh ulang lagi tak? Tak dengar tadi start. Ulang, tadi start. Sorry lah. Pasal quiz ni ke? Pasal test ni ke? Test. Okay, so pasal test ni saya prefer guna quizzes because saya tak perlu set time.
Okay, kamu boleh, saya boleh set the link live for 1 day, 24 hours. So, tapi the questions, the 30 questions will amount, the time for you to answer the 30 questions will amount to 1 hour and 15 minutes, 75 minit. Okay, 75 minit, tapi the link will be live for 24 hours. So, kamu tak perlulah risau kalau macam saya kata, test dalam masa plan hari Khamis. So, kamu tak perlu risau macam pukul 9 saya tak free, okay, kamu busy, ada macam kerja macam ada macam Aizat cakap dia kerja. So kamu boleh pilih time mana-mana kamu free, cari slot dalam hari kamu tu for 75 minutes, mana kamu free. So katakanlah kamu tak free pukul 9 pagi, kamu free pukul 3 petang. So from 3 petang sampai pukul 4 suku, which is 75 minutes, kamu jawab this quizzes. Yeah? That's the thing about quizzes test. Saya tak bagi specific time, cuma saya bagi the link available for 24 hours. Kamu boleh pilih masa yang sesuai untuk kamu dalam 24 hours tu for you to do the test. Okay, Okay, sir. Yeah, that's why saya prefer quizzes. Tetapi kalau macam contohnya ada orang pernah ada problem internet, tengah jawab baru 10 soalan terputus. Okay, so you let me know. I'll check, because saya boleh check, kalau kamu jawab 10 soalan, saya boleh check dah, okay, 10 soalan saya boleh jawab, 11 tersebut not attempted. So saya boleh dah bagi a new link, kamu ada link yang baru untuk kamu buka. Okay, so if you have internet problems like that, just PM me lah. Okay, because pernah ada case macam tu. Saya pun sekarang, if you can see ada internet problem. Alright, so ada questions tentang assessment tutorial, ada dekat Google Classroom, saya bagi dalam Google Form. Okay, nanti tengoklah minggu depan kita akan start, saya akan start lagi the first tutorial cover chapter, the topics of chapter 1. Lab, saya akan explain masa lab class start nanti di 321.4. Test saya selalu buat after 3 chapters. Okay, so after 3 chapters, saya akan buat your midterm, kita panggil dulu the first test. Okay, and final test pun sama. Okay, scroll this up. So your test, mana ada? Your test, kalau tak nampak, akan ada 30 questions. This will be MCQ dan juga short answer questions. Okay, MCQs and SAQs. SAQs ni macam fill in the blanks ataupun macam can explain macam why does this what procedure do we follow if we want to test this product, stuff like that. Tak perlu bukan macam jawab soalan essay, just short answer. Okay, selalunya saya akan bagi dia punya portion, dia punya ratio is 20 is MCQ, lagi 10 is short answer questions. Okay, this is the the test punya content arrangement. Okay, ada soalan tentang your continuous assessment? Your class is the trials, you're not first time not try this. Right. Yeah. Okay, so kalau tak ada, let me go back to Google Meet. And also kalau ada kamu nak tanya apa-apa, turn on mic sajalah. Saya tak payah nak buka baca chat room ni. 80, saya rasa total semua memang 83 saja kot. 62 is cohort 35. So cohort 36 is 20. Okay, so hopefully semua sign in attendance ah. Okay, so kalau tak ada soalan, semua masih ingat saya lagi, saya dah explain about the brief introduction about the module and juga the assessment. Kalau clear, saya nak mula on the first lesson.
which is Introduction to Instrumentation Analysis. Okay, so dalam this brief intro, langkah-langkah kenapa kena buat macam ni. And for this module, we will discuss topics such as quality control. Maybe kamu pernah dengar sebelum ni, apakah itu quality control, chemical analysis, physical analysis, and then kita akan go ada two chapters that is specially made for two types of analysis, iaitu chromatography dan juga spectroscopy. Okay, so kita akan go very detail lah. Most of the kita akan get very technical, so it could be boring. Alright, so saya akan banyak gunakan quizzes lesson. Kalau kamu familiar, quiz ada this feature, dia bukan quiz saja, dia ada lesson, so I can incorporate slides into this quiz. So masa so saya selalunya during class, saya akan share this quizzes lesson link. I need you guys to join the quizzes lesson link. So dalam that link adalah slides explaining about certain topics. And then bila saya go over a few slides, 2-3 slide, kita boleh buat like exercises together. Kita akan go over, okay, topik ni tadi saya dah explain so and so. So saya akan tanya balik lah, saya boleh assess whether you understood or not what I just explained a few minutes back. Okay, so that's why I prefer this quizzes lesson also. Saya boleh dapat participation from students. So kamu tak melanuk tengok screen saja, kamu boleh like jawab soalan, and then I can see in trend berapa ramai. Kalau ada 80 orang dalam this class, how many of you jawab betul? So kalau ramai jawab betul, that means okay lah, at least I know you understood the topic. And then kalau ada yang tak betul tu, kita boleh like address, kita boleh discuss soalan yang ramai jawab betul, ada yang orang salah. Okay, so that everybody could benefit. Right, so tapi saya risaulah because ada ramai 80, saya tak tahu lah how will it affect the internet connection. Kita tengok orang nanti minggu depan. I'll be using the first business lesson. Oh, Friday ni pun ada. So maybe this Friday saya boleh guna. Okay, Friday ni kelas pagi ya, still combine. Dalam point number 4 ni saya kata in pharmaceutical manufacturing there is the handling of raw material, testing and storage of raw materials and finished product. Okay, ada guideline dan protokol. Kalau kamu tak tahu ataupun terlupa, I was a chemist dulu. I work as a pharmaceutical chemist in quality control lab. So my work dulu adalah this exact thing in this module. Okay, so everything, the syllabus, the content of this module adalah kerja-kerja yang saya buat dah. So that's why saya cakap tadi, I always lean back to my experience as a chemist to explain certain topics. Macam apakah itu kat sini dia kata handling, the storage of raw materials and finished product. Dulu I was the leader of the finished product team. Maksud finished product ni adalah produk yang sudah disiap package, dah masuk dalam blister, dah masuk dalam carton. So, bila sampai dalam QC lab, I would receive those batches of product. Ubat-ubat tu saya akan agihlah dalam team saya. So okay, Kamal test this batch, Nurul test this batch. That was my job dulu. And then I will be doing the test also. So this is a routine thing for me dulu. So I had like hands-on experience macam mana how all these things work. Guideline apa kena ikut, macam mana nak tulis report, macam mana nak buat essay test, dissolution test. All of them will be in this module, in the chapters in this module. So that's why before kita proceed with this class, with this module, saya nak kamu tengok dulu video-video ni. Okay?
So before this class, I always tell student to watch this video yang saya tengah circle with the cursor. Pamaniaga Manufacturing Plant Tour. So this was my previous place of work, Pamaniaga. Saya kerja kat sini 5 tahun, from 2011 to 2016. So this was my old boss, this lady in the thumbnail here. Tapi sekarang saya dapati ada a better video about the manufacturing process that covers the filling and finishing of Sinovac COVID-19 vaccine. Okay, so dalam the first video yang 12 minit ni, Pamaniaga Manufacturing Berhad Bani Pelantur ni, it is general, which is good lah, which is what you need to know. Saya nak kamu like ada a framework. Kalau macam saya cakap kalau macam saya tengah explain tentang warehouse, tentang production, saya nak bagi kamu ada gambaran lah kepada kamu, okay, warehouse, raw material stored in the warehouse, and then warehouse akan sample some of the raw material bagi pada production untuk buat ubat, and then bila production dah buat ubat, dia akan pass that to QC for testing. Yes, I'll just do this now. I'll use this whiteboard. I can train also to use this pad. Okay, so in pharmaceutical manufacturing, there's a chain. Here ada flow of work. Kamu perlu tahu kalau nak buat ubat ni, it's the same as kalau kita macam nak buat makanan, nak masak something. Kita mesti follow certain procedure. Kalau nak buat any type of dish, kita akan follow a certain type of recipe. If you go, kalau kamu masak kat rumah, memanglah kamu boleh just goreng-goreng je kan, hentam, throw something into the wok, masuk dalam kuali, pumpang, garam, makan. Tapi if you're in an establishment, if you work in a restaurant, if you are trying to uphold a certain type of standard, kalau kamu nak kekalkan, kalau kamu ada restoran, kamu nak kekalkan makanan kamu tu sedap, rasa dia macam tu. Kita nak rasa dia macam hari ni makan rasa macam ni, esok makan macam lain, okay, bulan depan rasa kuat lain pula. Okay, dia punya rasa flavor tu berubah-ubah. We don't want things like that. Kita nak ada satu standard, satu goal, kita nak just stick to the standard all the time. So how do we do that? How do we achieve that standard? How do we maintain the standard? Kita perlu follow a certain guideline. So those are the guidelines yang saya cerita tadi tu. Macam kita ada good manufacturing practice, good laboratory practice. Ya, ada undang-undang lah yang kita kena follow untuk memastikan standard dicapai. Yeah, that's why saya akan lean on example macam kedai makan, stuff like that. Yeah. So bila kita buat ubat, kita nak pastikan the drugs are safe to be consumed. Okay, selamat dimakan, berkesan. Okay, macam mana kita, that is our standard lah, that is our goal, mission and vision. We want to produce the best type of drugs that will treat illnesses safely and efficiently. Kita nak patients bila makan ubat tu selamat, dia tak akan beri adverse reaction, dan bila makan dia berkesan dengan sepatutnya. Okay, so how does a drug is produced? Macam mana, what is the flow? So kamu kena tahu, kalau the same as any the production of food, kalau kamu nak masak something, kamu perlukan bahan-bahan ingredients, you need raw materials. If you want to make cake, kamu perlukan tepung, telur, sugar, all that stuff. So the same thing with drugs, kamu perlukan raw material. Benda paling penting for ubat ni adalah dia punya active ingredient. Okay. Oops, sorry saya tak familiar lagi. Active ingredient adalah give me a minute, I can change the
So the most important part of any drug adalah dia punya active ingredient. Kalau kamu tak tahu, active ingredient ni adalah the things yang membuatkan ubat tu berkesan. And the short name for active ingredient adalah API, active pharmaceutical ingredient. So this is one of the raw material lah. Okay, an example of what is a raw material. Okay, and other raw material macam other excipients macam coating agent, ada certain ubat kalau kamu perasan dia disalut, dia macam shiny, itu kerana dia sudah ada satu lapisan coating, sudah disalut. Ada sebab lah macam dia ubat tu terlalu pahit ke, perlu protection untuk sorry. Okay. Macam ubat tu perlu disalut for certain reason, macam ubat tu terlalu pahit, so for easier consumption kita salut dia untuk protect the flavor of infection patient. Ataupun macam ubat tu terlalu rapuh kalau tak disalut, so kita makan dia akan pecah dekat tukar. So kita perlu protect the ubat from digestion before it goes into the stomach. So kalau tak dia akan dissolve dekat tukar, it wouldn't work efficiently. Okay, so that is some of the raw material: coating agent, bonding agent, coloring agent. Okay, some drugs ada bubur gula, stuff like that lah. So these are known as raw material. Okay, raw material ni kita akan manufacturing plants akan purchase them. Okay, purchase them for whoever has this material. Okay, so katakanlah kalau nak buat ubat PCM, API kita beli from a company in China. Dia punya coating agent kita beli from a company in Indonesia. Katakanlah dia punya bonding agent kita beli from the US, for example. So we purchase these raw materials from various suppliers, and dia akan datang kepada kita in bulk dalam bentuk kita borong lah. Kalau kita buat PCM, selalunya paracetamol tablet, we produce it in bulk, beribu-ribu biji tablet per week. So kita akan beli all these raw material berkilo-kilo. So dia akan datang berlori-lori. That's why you see those huge trucks on the highways. So those, most of them carry raw materials or whatever that they're in. Okay, so and then all this raw material will be bila sampai dekat plant, dia akan go straight to the warehouse. Okay, so warehouse dalam bahasa Melayu adalah gudang. So gudang, in this gudang is where we store, kita simpan semua raw materials. Okay, so warehouse is the first stop for all this lori-lori yang bawa raw material. So lori ni bila sampai any manufacturing plant, dia akan pergi pada warehouse straight, and the warehouse personnel akan check lah, dia akan inspect betul tak barang-barang yang kita order ni. Okay, dia akan all this raw material akan datang bersama dengan Certificate of Analysis, COA. COA ni, sijil ni macam dia punya identification lah. Dia punya my card. Dia akan tulis dalam sijil tu dia punya physical appearance, dia punya content, kandungan dia berapa, ada apa. So kita bandingkan dengan dokumen kita. Okay. The API for PCM ni kami order sebanyak 200 kg. Okay, appearance sepatutnya white in color. So kita compare dengan the ones yang ada dalam COA, sama ataupun tak sama dia punya details. Kalau sama, okay, this warehouse personnel akan receive that material, masuk dalam gudang, simpan dalam warehouse. Okay, those are the responsibilities basically. Ada banyak responsibilities, but for the most part, bila raw material sampai pada manufacturing plant, warehouse akan inspect and dia akan simpan, store. Okay, so everything goes through the warehouse first. Okay, and then ada banyak lagi cerita tentang warehouse ni, tapi ada a specific topic dalam chapter 7
118, good warehousing practice. So kita akan get into a lot more detail tentang warehouse. For now, you just understand warehouse is the first stop. Okay, is the first place, is the square one of drug manufacturing. Okay, so this is warehouse. Kat dalam warehouse ni dia ada bertingkat-tingkat shelves for storage. Raw materials, finished product. Bukan raw material saja. Kalau kita dah buat ubat-ubat ni, dah siap dalam blisters and cartons, kita akan simpan di dalam warehouse before kita boleh like pollutant lah. Okay, kita tak boleh nak ship out, dia hantar ke hospital semua terus. Kita simpan dulu dalam warehouse, and bila ada like hospital KPJ Puteri, okay, beli PCM tablets 10,000 carton, so kita ship out. Okay, so warehouse is not just for raw materials, it is also for finished product. It is also for rejected products. Kalau macam hospital find out ada complaint, patient yang makan ubat ni, it doesn't work, tak berkesan pun, tak ada gelogar pun, sakit kepala, something wrong with this PCM tablet. So hospital is wajib untuk file a complaint, pulangkan balik pada manufacturer, and then manufacturer kena buat investigation. Kenapa patient ni makan tak berkesan. So they have to perform test lah. Kenapa, why the drugs are betul ataupun tak betul. Ke hospital tu store ubat tu tak betul. Kata tak boleh simpan dalam bilik yang panas, hospital simpan dalam bilik yang panas. So affect the quality of the drug. So that's why patient makan tak berkesan. So kita perlu buat investigation. Kita kena, bukan saja buat test, kita kena tanyalah soalan pada hospital personnel. Where did you keep this? Protected from light tak, protected from sunlight tak, protected from heat ataupun tidak, simpan dalam suhu berapa, room temperature tak, 40 degrees Celsius, those things. Alright, so warehouse ada banyak kegunaan, kita akan cover most of them dalam chapter 7 nanti. Topik good warehousing practice, GWP. Good warehousing practice. So for now, I just understand this is the first pit stop, okay, this is where we start our manufacturing process. Dalam warehouse also, this is where sampling happens. Okay, sampling is a process. So sampling is a process yang mana kita akan ambil, we take a small portion out of the raw material. Okay, kita nak buat ubat ni, we want to make batches of ubat. Kita ada PCM. Sorry guys, saya tak familiar lagi dengan stylus. Katakanlah kita nak buat PCM. Okay, kita nak buat PCM untuk bulan bulan 9 ni. Kita nak buat like 10k tablets. Okay, so for 10k of tablets ni, we need like 5 kg of API. Okay, tadi dalam raw material yang kita sampai tadi tu, kita order 200 kg kan. Saya tulis kat atas itu. Okay, sini sekitar 200 kg yang sampai kita order. So ini yang disimpan dalam warehouse. Kita tak guna 200 kg ni sekaligus. Kita kan take little by little. Okay, 200 kg should last setahun, for example. So dalam bulan pertama dia digunakan, kita just take a small portion, 5 kg. So kalau nak buat 5 kg ni, nak ambil 5 kg from 200 ni, this is what we call sampling. We take a small portion of the substance from the bulk. So 200 kg is the bulk. Ini adalah bulk. 200 kg. Bila kita sample sedikit untuk produce a 10k tablet, kita perlukan 5 kg saja API, active ingredient. So we take a small portion. This is what we call sampling. Taking a small portion from the bulk. Right? So, procedure sampling ni pun, it is very meticulous. QC department yang kena buat SOP. Macam mana kita nak buat kerja-kerja sampling. There is a specific room dedicated for sampling process. Kita tak boleh nak macam bawa turun from shelf, buat dekat dalam gudang, tak boleh. Kita kena bawa the bekas, the container of the API masuk dalam sampling room. So we have a specific room called sampling room. Excuse my writing, lama tak menulis. Dalam sampling room ni, everything is controlled.
Okay, pressure inside the room is controlled. Pintu tak ada tingkap, pintu semua mesti tertutup. Terus kita tak nak material from the outside of the room go into the sampling room. Tak mau bahan-bahan yang ada di dalam sampling itu keluar. Okay, it is a control environment. What I mean by control environment itu macam tadi lah, kita nak kawal benda yang keluar masuk from different rooms. Okay, kalau kita tak kawal, akan ada cross contamination. You will see this term a lot dalam this module. Contamination. Okay, cross contamination. Ini kalau kita macam ada dua bilik saya sebenarnya setengah syok guna pen ni. Padahal benda ni ada dalam lecture note. Bagi chance saya practice. Okay, so katakanlah ini adalah the warehouse. Let me look at warehouse. Let me bring it up. Okay, so ini warehouse. Katakanlah ini adalah sampling room. Okay, this is the sampling room. SR is sampling room. And this is another room where we do mixing. Mix some of the products here. So bila saya cakap tentang cross contamination, control environment, saya maksudkan kita tak nak tadi saya cakap tak ada tingkap. Okay, these rooms tak ada tingkap, tak ada macam tingkap yang boleh dibuka. Okay? Kalau kamu tengok dalam video tu dia ada like glass window, tapi the windows are not like kamu tak boleh nak buka tutup. Apa yang boleh dibuka, yang boleh ditutup hanyalah pintu untuk kita keluar dan masuk buat kerja. Okay? So what I mean by control environment and cross contamination adalah kalau macam contohnya kita buka pintu ni, kalau kamu perasan in some room, kalau masuk dalam rumah kamu buka pintu akan ada macam aliran angin, okay, draft. So this occurs because of partial pressure. Okay, tekanan dalam bilik dan luar bilik tak sama. So bila kita buka pintu, tekanan akan get even out. So akan ada macam angin keluar dan masuk. Bila angin keluar dan masuk ni, dia akan carry particles. Tak kira lah macam microorganism ke, debu ke, dust ke, fumes ke. We don't want that. Kita tak mau ada cross contamination. Kita tak mau ada banyak this draft yang keluar masuk from different room. So kalau kita tengah mix, kita nak sample PCM dekat sini. And then kat dalam bilik ni kita tengah buat ubat lain. Katalah contohnya glycoside. Okay, so kalau kita ada keluar masuk macam ni, pintu terbuka dan tertutup, tak tutup, akan ada cross contamination from this room into this room and from this PCM room into this room. So kalau pintu tak tertutup, that means we are not controlling the environment. The doors in the production area, in the warehouse area, dia akan kita buka dia akan tutup sendiri. Some like big manufacturers macam Pharmaniaga, it is automated. Bila orang lalu dia keluar ke masuk, dia akan automatic tutup. Tapi saya pernah kerja dalam kilang yang kecil, dia tak ada lah this automated doors, cuma dia attach those thing yang dekat atas. I don't know what it's called, macam spring. So bila kita buka dia akan automatic tutup. This is the purpose of that thing adalah untuk kita control the environment, tak nak ada cross contamination. Kita kurangkan risiko untuk ada pencemaran from different areas. Okay, so that is one aspect of the sampling room lah. And also bila kita nak sample keluar, 5 kg from this 200 kg, kita ada specific tools yang kita kena pakai. Okay, kita panggil itu sebagai sampling tools, which I will show you. Ada dalam satu video dalam kelas. You can watch it on your own later. Sana ada gangguan teknikal. No, this is mine. Tengok je. No. Okay. Tengok. Sorry Cuk Okay, tu. Ustaz. Okay.
Yeah. When you wake up, okay. So, apa nama, that is sampling room. Nak go down? Alright, so mana tadi? Okay, sampling tools. I was explaining about sampling tools. So, masa kita nak perform sampling tools ni, oops, why not? Okay. Selalunya this raw material akan datang dalam bentuk dalam bekas tong drum. Okay, kamu pernah nampak tu bekas-bekas these drums ni, selalunya the label warnanya biru. Tone drum, this is what it comes in. Okay, the API. API, it is labeled API for PCM. Okay, so dalam ni adalah 200 kg. Very heavy. So kalau kita nak withdraw keluar 5 kg, kita tak boleh just cedok pakai cebok, pakai senduk. There is a specific tool. Nama dia adalah sampling tool. Once again, I could just Google this picture ataupun show you the video, but I want to flex this pad right now. I will attempt to draw the sampling tool. Dia macam just a huge syringe, huge metal iron syringe. Kita boleh dip into this tone drum. Okay, katakanlah sini penuh sampai to the brim with powders of PCM API. So kalau kita nak sample sedikit, just 5 kilograms of this API, kita guna this sampling tool. So basically it's like a huge syringe, and then this aspect here, and then dia cucuk. Is that good? What does that look like? Okay, so dekat dalam ni this thing goes up and down, macam like a syringe. Okay, kita sedut. Ada keluar kat sini lah. Kat sini akan ada opening, lubang, slot for the powder to go into. So bila kita tarik this rod keluar, naik atas, this powders, kita cucuk dulu lah. Okay, first things first, kita akan cucuk dulu this sampling tool masuk dalam tong drum ni. So this thing akan tenggelam sampai sini. And then kita akan sample lah. Bila kita tarik this thing ke atas, dia akan ada bukaan kat sini. So all the API powder akan go into the slots. So that's how we sample. So we take it out and then kita masukkan dalam bekas. And then kita timbang. How much is it? Dah cukup 5 kg ke belum? So kalau dah cukup 5 kg, kita label this. Okay, this is for production untuk buat PCM. Production department boleh buat PCM batch number 1. Go to production. Okay, so that is how basically sampling works for the warehouse. Okay, and then after the warehouse, kita akan go through production area. Production is where we make all the drugs, where the drugs formulation happen. Kita mix all the raw materials, the raw ingredients, compress, jadikan dia dalam bentuk tablets, and then masukkan dia package dalam some drugs, bisa cakap tadi perlu coating, so masuk dalam coating machine, and after dah coat masuk dalam blisters. Blisters are the papan, orang panggil, orang yang bukan dalam industri panggil papan, sepapan Panadol. Those papans are called blisters. And then dah masuk dalam blisters, masukkan dalam carton dia, and then masuk dalam a bigger carton. Okay, and then that is the finished product. And then production department akan send some of this cartons to QC. So QC akan perform test. Oops, sorry. Tak familiar lagi. Okay. Not that one. Alright. So production akan buat all those drugs. Setiap finish packaging cantik-cantik dalam carton, dia akan hantar pergi QC. QC akan perform test. Okay, so ada banyak aspek kat sini in the first chapter, especially in the second, third, fourth and fifth lesson akan cover about QC.
what are the rules of QC, QC ni buat apa, apakah dia punya peranan dalam drug manufacturing, how do we perform this task of QC department, apakah skills, what are the methods yang diguna pakai oleh QC analyst, stuff like that. Kita akan cover dalam first chapter. Okay, start beginning on second lesson. Okay, but for now, saya just nak make sure kamu faham the flow. Kita dah go from raw material, purchase from suppliers, warehouse accept, warehouse sample sikit, bagi pada production buat ubat-ubat tu, siap dalam bentuk carton, blisters, bagi pada QC akan buat test. Kalau it passes the test, akan hantar pada QA. Okay, QA ni pula is another department, another section of the drug manufacturing. Saya selalu bahasakan QA ni sebagai as the police. They are the big brother, they monitor everyone's job, buat kerja betul ataupun tak betul, follow the guidelines ataupun tidak. At every end of the chain of any job, warehouse ke, production ke, QC ke, semua everybody will write a report. Katakanlah warehouse sample, buat sampling tadi kan, definitely produce report. So on today at 2 PM, katakanlah personnel Camaro sample 5 kg out from the PCM block. Okay, untuk buat PCM batch number 1 untuk bulan September. So kena clear report and they akan submit that in filing and hantar pada QA. QA akan check lah all the documents and everything. And then production pun sama. Bila dah mix everything, dah buat masuk dalam blister, carton and everything, dia akan tulis report, dia akan masuk dalam file, submit pada QA. QA is like the teacher, the police, dia akan check betul tak betul, salah tak salah. Kalau buat salah, kenapa buat salah, mistake ke, ada buat something wrong somewhere ke, dia kena check, investigate. Okay, that is the job of QA. So QA, quality assurance, they assure the quality. How do they assure the quality? They monitor everyone's job lah, from the first step sampai lah ke ujung, ikut protokol, guidelines ataupun tidak. Okay, because kalau tak follow, ada risiko standard tu mungkin tidak boleh dicapai. What is the standard? To produce safe and efficient product. Okay, in this case, ubat tu mestilah selamat dimakan dan berkesan. Okay, so that's basically the framework yang saya nak kamu faham. Okay, from raw material, warehouse, ini ada dalam slide yang cantik, ada dalam lecture note, kita tengok later. So warehouse akan pergi pada production akan go to QC akan go to QA. This is the chain of flow of any drug manufacturing in anywhere, all over the world. Kita patuhi, kita ikut flow ni. Okay, and in Malaysia, the body, the organization yang bagi lesson, yang monitor every manufacturer in Malaysia is known as NPRA, National Pharmaceutical Regulatory, I forgot what the A stands for. Okay, NPRA. So they are the body, they are the organization yang keluarkan lesen. They will perform audit annually. Tengoklah, okay, Pharmanaga tahun ni how do they dia punya kerja okay tak okay, dia akan check, dia akan buat audit. Okay, so kalau tak pass the audit, dia boleh gantung business. Okay, for 2 weeks you cannot produce anything. You have to go over your problems ni. Kalau tak boleh fix the problem, boleh gantung lesen, dia boleh tarik lesen. So NPRA is basically the bigger brother. Okay, dia yang keluarkan lesen. So kalau kita tak patuhi, macam contohnya kalau macam ada patients makan, ada incident, it causes like macam contohnya macam adverse reaction yang boleh menyebabkan kehilangan nyawa ke, ya, kena macam ada big consequences, macam perlu surgery ke. So NPRA is the one yang responsible untuk investigate lah. What's wrong with this drug yang kamu jual, yang kamu buat ni. Okay, kenapa kamu release this drug, this product, this batch, tapi dia bagi this bad reaction to this patient. Ini sebab patient tu yang salah ke, hospital yang salah ke, ataupun this product itself. So they are the yang akan bertanggungjawab.
Okay, so all the tests, macam mana QC buat test also pun akan dikawal, dimonitor oleh NPRA. Okay, so heavily inilah QC is a very very big part of drug manufacturing because QC akan perform test, quality control test. Okay, quality control test the series pada berbagai jenis test. Later I will show you later, maybe on Friday in the class. Okay, Friday morning I'll share with you a document, testing procedure punya document from my previous job. Mungkin get an idea. Banyak test yang perlu dibuat untuk satu jenis batch, satu jenis tablet. Okay, so I think we'll take break. So I'll take, manakah hari ni sepatutnya kelas sampai pukul 6 kan? So walaupun kita akan take like 30-minute break. Every 30 minutes kita akan take break. Okay, so do you have any questions so far? This is basically an introduction to the first chapter. Kalau tak ada, kita take 5 saat. Tekak saya pun dah kering. We'll come back at 3:20 ya. Okay, see you in 5 minutes.
Okay, I'm back. Apa ni? Okay guys, kita nak sambung. Kita tunggu this lecture note to load up. Okay, so this is the lecture note yang saya cerita ada dalam Google Classroom. And this is basically what I explained just now lah. Okay, the workflow, the chain of basically reaction of how a drug is produced in a manufacturing plant. It starts from supplier. They will supply all the raw materials, including the API, kita akan beli. And then all those things will be kept dekat dalam kaki kat bawah. All those things will be kept in the warehouse. Okay. All those things will be stored in the warehouse, and then dia akan sampel sikit bagi pada production, and then production akan bagi pada quality control, and then quality assurance akan check, and then bolehlah jual. Okay, it goes out to the market. Okay, so this is what I draw just now. Ada jurnal ni saya boleh guna tapi saya nak as I explain, saya baru dapat this back, saya nak try dapat this. Okay, now kita cerita pula tentang analysis. Okay, what is analysis? So saya nak guna this. Present. Okay, also, I want to try. Can I draw on this? I cannot draw. Okay, so analysis. If you go into this lecture note, dia akan cerita lah, analysis is basically a detailed examination. In the case of pharmaceutical drugs, kita nak exam drug tu betul-betul dari segala aspek. Dia punya physical appearance, dia punya kandungan, dia punya kebolehan untuk larut, kebolehan untuk hancur, because all those things akan affect dia punya efficiency. Kalau ubat tu tak larut dengan baik in certain medium, contohnya macam kita makan ubat, ubat tu perlu larut dengan baik dalam our gastric juice, perut kita, because that's where dia akan dipecahkan and then dia akan diserap. All the API will be absorbed by our usus. Contohnya macam PCM. PCM selalunya kita akan makan after we had a meal. Lepas kita dah makan nasi, makan roti or something, doctors akan advise, okay, makan ubat ni lepas kamu makan. Why? Because the API of the drug is best absorbed by the body in the usus besar. The usus besar. It is called, what's the type of drug? Pyuretic, or that's it. Okay, that's the property of ubat yang elok diserap dalam usus besar. Okay, pyuretic. That's why macam kalau macam budak-budak, okay, babies less than 2 years old, 1 year old, kalau macam demam panas sangat, doktor bagi ubat yang masuk kat dalam punggung tu. Okay, because dia akan go straight into usus besar. That is where dia diserap dengan cepat untuk turunkan temperature dengan cepat. Kalau temperature tinggi sangat, it could affect. Lagi teruk lah, dia kesan lagi teruk. So untuk mempercepatkan lagi penyerapan API of the PCM dalam badan baby tu, doktor akan we have this ubat, kalau kamu tak tahulah, okay, ada ubat untuk baby, kalau demam panas sangat, dia PCM saja, ubat paracetamol, tapi dia punya medium, cara kita nak
consume the PCM is through the punggung, because it is terus masuk dalam usus besar, terus diserap oleh badan. Okay, so jenis ubat tu tak silap saya, it will, kamu dah belajar apa dalam pharmacology, pharmacokinetics, something like that dalam kelas farmasi kamu. I think it's called pyuretic. Okay, so that is why kita nak test these aspects of the drug. Okay, identity, betul tak betul kalau dalam PCM ni API dia adalah paracetamol. Kita masa dalam production, warehouse silap buat sampling, dia sample API untuk dextromethorphan drug, dia label as PCM. So bila production follow the label, salah. QC buat test, okay, find out, okay, this is not PCM. Okay, this is something else. So kita kena test ubat yang datang dalam QC lab tu, kita tengok dia punya identity. Betul tak betul ini adalah as they claim it to be. Kalau PCM test, kita identify betul tak betul dia punya API tu. PCM tu tidak. Kita tengok lagi dia punya content, percentage. Okay, the dose of the tablets of the drugs is very important. Terus kalau macam kita prepare the dose wrongly, it could be like overdose ataupun underdose. Both are bad. Okay, kalau macam underdose, makan ubat tu tak lega-lega, sakit, tak sihat-sihat. Kalau overdose, berbahaya. Okay, it could affect life. So kita kena check juga the content. Question number 3 here, point number 3. Does this formulation contain solely the active ingredient ataupun ada impurity lain? Kita check ada tak bahan-bahan lain yang tak sepatutnya ada. Kalau dalam macam masa tengah buat the mixing, ada cross contamination. Ada orang tak pakai face mask, dia terbatuk dalam the mixer. Something like that could happen. Ataupun habu-habu ada pakai makeup ke something, orang macam rasa nak melarang hari tu tak tanggal makeup, and then some bits of it jatuh dalam tumpah dalam the mixer. Ataupun ada orang buat kerja makan dalam production department, food could go into the mixer. So all these things can be detected using certain methods, certain analytical method. Kita test everything. So kita test lagi lah pelbagai aspek, stability, ubat tu tahan berapa lama. Kalau kamu tengok, in every product yang kita makan ada dia punya expiration date. Ubat pun sama, ada dia punya expiration date. In the analysis kita panggil ini sebagai stability. Berapa lama dia stabil? Dia punya shelf life. Okay, it is called a shelf life because how long can it be on the shelf dekat market. Kamu pergi dekat pharmacy, hospital, drugs are placed, products lah, doesn't matter lah, ubat ke apa, makanan, stuff like that, all are placed on shelves. So that's why dia dikenali sebagai shelf life. Okay, so how long can it be on the shelves? So kita test, ini tahan 6 bulan saja. So after 6 months, dia punya quality turun sebanyak, dia punya content deteriorate sebanyak 70%. So dah tak bagus lah after 6 months. So kita kena label that dekat dalam karton. Okay, so these are some of the tests lah yang saya sebenarnya kat dalam slide ni yang dibuat oleh QC. So how do we perform those tests? Ada 2 specific chapters. Okay, chapter 4 and chapter 5. Chapter 3 and chapter 4. Chapter 3 is chemical analysis. Kita akan go in all of the chemical analysis yang dibuat pada ubat-ubat. Chapter 5 is physical analysis, all the physical tests. Kita akan go over instrument apa yang kita guna pakai dalam chemical analysis, chemicals apa, what type of analysis kita guna pakai, this test is for what, instrument ini untuk apa. Ada certain instrument macam almost looks alike, okay, it sounded like it does the same thing but it doesn't. So kita akan tengok dalam those 2 chapters, chapter 3 and chapter 4. Okay, so kat sini saya go over what is analysis, the definition. Right. The first definition, if you just Google this word, it is a detailed examination of the elements or structure or something. Okay, this could be applied kalau macam kita nak identify lah API ni betul tak betul PCM. So kita tengok lah API tu, elemen dia punya structure, kita boleh kenal pasti. Mic siapa turn on tu? Sorry, tolong dia. Berapa ya? Ya, 180 dah apa?
Siapa tengah meniaga? Aina Kamalia. Cuma salih kat aku ni. Berapa ya? Kamu jual apa Aina? Tak, saya boleh mute ni. Okay, muted. Dia pun tak pasal. Okay. Where was I just now? Lecture note. Cepat dah setengah jam. I'll try to finish this in 15 more minutes, okay? 3:45. So this slide saya akan go over lah. Ada pelbagai kaedah untuk perform analysis. Contohnya macam nak menimbang. Sini saya tunjuk dua alat yang kita boleh guna untuk timbang. One is a scale, a weighing scale, a manual weighing scale. Satu lagi adalah digital weighing scale. So kita kena pilih the tools that is the most efficient for us. Okay, the most easiest for us to guna untuk standardize. Okay, so kat sini saya nak demonstrate ada pelbagai kaedah dan ada pelbagai alat untuk buat analisis. Kita kena pilih kaedah yang sesuai dengan keadaan kita, yang sesuai dengan apa yang kita ada. Okay, kalau macam contoh kita ada kaedah A dan kaedah B. Tapi kaedah A, kalau kita nak buat test ni, kita nak buat test benda yang sama. Tapi kalau kita guna kaedah A, dia suruh guna weighing balance. So we have to think, does weighing balance ni akan bagi bacaan yang tepat, bacaan yang yang stabil, yang precise. Kalau dibandingkan dengan kaedah B yang suruh kita guna this digital weighing scale. So of course, walaupun ini mahal, tapi kita kena consider the quality of analysis yang kita akan dapat kalau kita guna digital weighing scale. So this is the questions, the things that we need to consider before kita choose analytical instruments ataupun analytical method. So ada pelbagai kaedah untuk buat satu kerja. So kita kena pilih based on this inilah yang kamu tengah nampak dekat skrin sekarang. Accuracy, precision, efficiency, standardization dan juga cost. Cost is the last one. Kita pentingkan accuracy, precision, efficiency dan standardization because all those things will actually affect the quality of our product. Kalau kita tak accurate, kalau kita timbang tak accurate, kalau kita timbang tak precise, our product punya quality akan tak bagus lah. Kalau tak efficient, susah untuk kita standardize, susah untuk kita buat kerja. Okay, so basically so accuracy and precision, kalau kita tak ada kedua-dua ni, dia akan directly affected the quality of our product. Point number 3 and number 4, kalau kita tak ada kedua-dua ni, dia akan affect kita punya cara kerja. Kita buat kerja tu bagus tak bagus, senang tak senang. Okay, yang kelima ni is our budget lah. So this is the last one. Okay, ada sebab kenapa susunan dia sedemikian. Okay, so before this is the second part of this chapter 1. Saya nak simpan ni untuk our Friday morning class. Okay, because saya nak kamu ada tengok video dulu. Okay, so for our Friday class, saya nak kamu tengok video ni. Video this learn about the finish of the Sinovac COVID-19 vaccine at Pharmaniaga Life Science. Okay, 13 minutes. I hope that you can read that and watch that first. And untuk lesson number 2, saya nak kamu tengok this 12-minute video. So basically 24 minutes lah. Okay, setengah jam punya content. Okay, roles and responsibility of QC. So ada 2 videos yang saya nak kamu tengok. I'll post that at atas ni. Don't hit the cups now. Homework. 27, 8, 21. Okay, watch. Itulah saya edit. Okay, watch the 2 videos. Kamu cakap apa kat sini, kamu boleh baca kat sini. Alright, so before kamu leave, don't forget to sign in attendance. Senang macam ni lah, kelas rap. Kalau belum buat lagi, tolong copy the link
paste kat dalam group so that everybody can boleh sign in. Okay, do you guys have any questions so far tentang the module ke, assessment ke? Sir, Yeah. 27 hari bulan C35 ada kelas rasa Oh, tak ada ke? pagi kita orang tak ada. Oh, tak ada? Kita orang pagi kan sir? Pagi. Patutnya tak ada. Pula. Nanti saya tengok balik, saya akan beritahu kamu balik. Alright. Saya ingat saya dah tally dah kamu bila dua-dua kelas sama at the same time. Nanti saya tengok balik. Okay, so kalau tak ada apa-apa, thank you. See you in our next class. Don't forget the homework. Thank you, sir. Thank you all. Jangan lupa sign in attendance. Okay, sir. Thank you, sir. Bye, stay safe. Thank you, sir. Stop recording. Thank you, sir. Thank you. Kafur. Okay, sir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya rasa T35 start dengan sekejap. Minggu depan pagi. Hari Jumaat. Sekejap saya check. So tadi patutnya minggu ni Jumaat tak ada dengan sir. Tapi sekejap. Oh, tak ada lagi Kan? dapat. 30. Hari Isnin tak ada. Tak ada. Hari Jumaat je. Okay. Start minggu depan dah dengan sir. Okay. Pagi. Okay, Alright. thank you. Right. Kalau ada apa-apa ni saya hubung balik. Okay. Thank you all. I'm leaving.